अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय. Hi, hello, and welcome back to Dayanam Fitness. Today we will be doing the whole body mobility exercise. In first, we will be doing the neck extension and neck flexion along with the mandibular joint movements. So 3 to 5 times. Next movement is side laterals of neck, 3 to 5 movements. And then the neck rotation we'll be doing. Now the shoulder side laterals for 10 reps. Now the flexion movement of the shoulder joint, 10 movements, 10 reps. Now the extension of the shoulder joint, 10 times. Then short lever shoulder rotation in front and back direction, 5 times each. Now the other hand, 5 times in one direction and 5 times in another direction. Now we will be doing the long lever shoulder circumduction in one direction 5 times and in another direction 5 times. Slowly and smoothly we will be doing. Now the external and internal rotation of the shoulder joint 5 times and short lever shoulder rotation. Now shoulder shrugging exercise is in one direction and then the reverse direction. Now alternate shoulder shrugging. Now then comes the elbow flexion and extension 10 times. Now the forearm supination pronation. Now for the wrist joint flexion and extension. Now the ulnar deviation and radial deviation. Now the finger clenching exercise. Yeah. Now the lumbosacral joint circumduction in one direction and in another direction. Now lumbosacral joint flexion. We have to bend as if we are deadlifting. Done. Now the back extension of the lumbosacral joint 5 times. Now the rotation of lumbosacral joint 5 times each side. Now the trunk lateral flexion. Now coming to the hip joint, side rises of the hip joint. Now the other side 10 times on each side. Now the back extension, kick back 10 times each leg. Now then comes the flexion of the hip joint. The other leg. Now the external rotation and internal rotation for the hip joint. All the movements has to be performed for 5 to 10 reps. Now then comes the toes, heel rise and toe rises for ankle joints and
for the toes. Now the last, a simple stretching, Tadasana. Now this comes the warm up of. ஏய் நீ யாருதான் நல்லா தெரிஞ்சுதானே பேசுற? கசாப் கடையில் ஆடு வெட்டி ஆரம்பிச்சு காசுக்காக ஆள் வெட்டி சம்பாதிச்சு கௌரவத்துக்காக காலேஜ் கட்டி உனக்கு நீயே கல்வி வெள்ளன் போஸ்டர் ஒட்டிக்கிட்ட திரியிற புறம்போக்கு தானா நீ? நீ யாருன்னு கேட்டதுக்கு மொத்தம் ஜாதகத்தை சொல்லிட்டு இப்ப நான் யாருன்னு கேட்குறேன், என் பேர் மட்டும் சொல்லிட்டா பார்க்கலாம். தெரியாதுல்ல? தெரிஞ்ச எதிரியோட தெரியாத எதுக்கு தானே அல்லு அதிகமா இருக்கணும்.